Hi everyone, this is Surya Phani Tez. Currently, I'm a PhD student at IIT Kanpur. So, currently I'm a PhD student at IIT Kanpur. So, previous lecture లో మనం ఈ ఎగ్జాంపులర్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేసాం. ఈ చాప్టర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేషనల్ మోషన్ ఎగ్జాంపులర్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేసాం. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేయడం MCQ1 కంప్లీట్ అయినాయి. MCQ సో 7 ఇక్కడ దాకా కంప్లీట్ చేసాం. 7.11 దాకా. సో ఈ రోజు నుంచి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేద్దాం 7.12 నుంచి. ఓకే, సో సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ చాప్టర్ system of particles and rotational motion exemplar problems rotational motion exemplar problems. So okay, 7.12 in given figure చూపిస్తారు. Figure 7.5 figure 7.5 shows a lamina in xy plane, two axes z and z prime pass perpendicular to its plane, pass perpendicular to its plane. A force F acts in the plane of lamina. A force F acts in the plane of lamina. The plane of lamina at point P. At point P, as shown. You put a figure draw chestanu. Shown. Which of the following are true? Which of the following are true? The point P is closer to z prime axis than z axis. Okay, so lamina on the xy plane lo. Okay, so lamina on the xy plane lo lamina on the laga. Okay, this is z axis, this is z prime axis. Okay, so point P on the ikkada దీని మీద P ఫోర్స్ పాయింట్ P, దీని మీద ఫోర్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఫోర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ ద లామినా ఆఫ్ పాయింట్ P. సో ఇప్పుడు ఏమన్నా పాయింట్ P ఇస్ క్లోజర్ టు Z ప్రైమ్ యాక్సిస్, దీనికి దగ్గరగా ఉంది, దీనికి దూరంగా ఉంది, Z కి దూరంగా ఉంది, దీనికి దగ్గరగా ఉంది. ఓకే, సో ఆప్షన్స్ ఏంటంటే ఆప్షన్ ఏ టార్క్ టౌ కాజ్ బై F అబౌట్ Z యాక్సిస్ ఈజ్ along minus k cap. So torque along minus k cap ఉంటుంది అని అంటున్నాడు. ఓకే, ఆప్షన్ బి టార్క్ టౌ ప్రైమ్ కాజ్డ్ బై F అబౌట్ Z ప్రైమ్ యాక్సిస్. ఓకే, Z ప్రైమ్ యాక్సిస్ ఏమో టౌ ప్రైమ్ టార్క్, Z యాక్సిస్ ఏమో టౌ టార్క్ ఈజ్ అలాంగ్ మైనస్ k cap. ఆప్షన్ సి టార్క్ టౌ కాజ్డ్ బై F about Z axis is greater in magnitude than is greater in magnitude than that of about Z prime axis. So option D total torque is given by tau equal to tau plus tau prime. So is correct. సో మామూలుగా టార్క్ అంటే మనకి ఏంటి, సో మనకి ఒక లామినా ఉంది ఇలాగా, ఇటేమో ఇక్కడ Z ప్రైమ్ యాక్సిస్, ఇక్కడ Z యాక్సిస్ ఉంది, పాయింట్ P ఉంది. ఓకే, పాయింట్ P నుంచి ఇక్కడ ఈ డిస్టెన్స్ సమ్ ఉంటుంది కదా, ఇది R ప్రైమ్ అనుకున్నాం, ఇది R అనుకున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి R, ఇక్కడ నుంచి R ప్రైమ్ ఏమో Z ప్రైమ్ కి డిస్టెన్స్ అనుకున్నాం. ఓకే, ఈ టార్క్ ఏమవుతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు టౌ ప్రైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R ప్రైమ్ క్రాస్ F అవుతుంది, అంతే కదా. మామూలు టార్క్ ఎంత అవుతుంది, R క్రాస్ F అవుతుంది. ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఎలా k క్యాప్ మాట. ఈ R ప్రైమ్ అంటే ఇలా ఉంది, R ప్రైమ్ క్రాస్ ఫోర్స్, దాని మీద ఫోర్స్ F, R ప్రైమ్ క్రాస్ F, అది ఎలా ఉంటది, ఎటువైపు ఉంటది, R ప్రైమ్ క్రాస్ F. సో ఏ డైరెక్షన్ ఉంటది అది టార్క్, మైనస్ k క్యాప్ డైరెక్షన్ లో ఉంటది. R ప్రైమ్ క్రాస్ F అనేది మైనస్ k క్యాప్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, R ప్రైమ్ క్రాస్ F. సో ఇది మైనస్ k క్యాప్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఇదే డైరెక్షన్ R క్రాస్ F, అది ఎలా k క్యాప్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. సో magnitude of torque above Z axis is, సో పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ C చూస్తే magnitude of torque above Z axis R is perpendicular distance between F and Z. ఓకే, సో మామూలుగా ఏ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఈ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఈ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది.
సో టార్క్ అనేది ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది, అబౌట్ టౌ టార్క్, అబౌట్ జెడ్ యాక్సిస్ టార్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఆ టార్క్ కన్నా. ఓకే, ఆప్షన్ ఏ అండ్ సి ఆర్ రైట్. ఓకే, బి అండ్ సి ఆర్ రైట్. సో ఆర్క్ అండ్ బి అండ్ టార్క్ ఇస్ కాస్డ్ బై ఇస్ మైనస్ కే క్యాప్. సో అది కూడా డైరెక్షన్ మైనస్ క్యాప్. టోటల్ టార్క్ ఎప్పుడు ఎలాగ, సో టార్క్ అనేది ఐదర్ ఏ యాక్సిస్ బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది. ఈ యాక్సిస్ బట్టి టౌ ప్రైమ్ టార్క్ వచ్చింది, ఈ యాక్సిస్ బట్టి టౌ టార్క్. టోటల్ టార్క్ అనేది టౌ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు టౌ ప్లస్ టౌ ప్రైమ్, ఇలా ఉంటుంది టార్క్ ఎప్పుడు. ఓకే, వీఆర్ ఆల్వేస్ క్యాలిక్యులేట్ రిజల్టెంట్ టార్క్ అబౌట్ ఏ కామన్ యాక్సిస్. ఎప్పుడైనా రిజల్టెంట్ టార్క్ అనేది వీఆర్ ఆల్వేస్ క్యాలిక్యులేట్ రిజల్టెంట్ టార్క్ అబౌట్ ఏ కామన్ యాక్సిస్. సో కామన్ యాక్సిస్ తీసుకుని ఆ కామన్ యాక్సిస్ కి అబౌట్ రిజల్టెంట్ టార్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, ఆప్షన్ బి అండ్ సి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 7.13. With reference to figure 7.6 figure draw చేస్తాం. Of a cube of edge A and mass M, state whether the following are true or false. The following are true or false. O is the center of the cube. Option A, the moment of inertia of cube about z axis is. సో ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తున్నా. క్యూబ్ ఉంది, ఓకే, ఇక్కడ యాక్సిస్ నేను ఇలా పెట్టాను, వై యాక్సిస్, ఎక్స్ యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్. ఓకే, బిఏ బి సి డి ఈ ఎఫ్ జి హెచ్, ఈఎఫ్ జిహెచ్. సో క్యూబ్ ఎడ్జ్ ఉంది. ఓకే, ఓ అనేది సెంటర్ అనుకున్నాం. ఓకే, ఓ అనేది మధ్యలో సెంటర్ పాయింట్ అనుకున్నాం, పాయింట్ సెంటర్ ఓ. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే ద మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ద క్యూబ్, ఇదేమో జెడ్, ఇక్కడేమో ఇది జెడ్ ప్రైమ్ యాక్సిస్ అనుకున్నాం. ఓకే, ఇది జెడ్ ప్రైమ్ యాక్సిస్, ఇది జెడ్ యాక్సిస్, జెడ్ ప్రైమ్ జెడ్, మీకు అర్థమైంది కదా. సో ఆప్షన్ ఏంటంటే ద మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ క్యూబ్ about z axis is iz equal to ix plus iy. The moment of inertia of cube about z prime axis. The moment of inertia of cube about z prime is iz prime is equal to iz plus ma square by 2. ఏ అంటే ఈ డిస్టెన్స్ మాట, ఈ డిస్టెన్స్ ఏ. ఓకే, నెక్స్ట్ ద మొమెంట్ ఆఫ్ ఆప్షన్ సి అంటే ద మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఏమో జెడ్ యాక్సిస్, ఇది ఇంకో యాక్సిస్ ఉంది. ఇంకో యాక్సిస్ ఏంటది, జెడ్ డబుల్ ప్రైమ్ యాక్సిస్, అది విజి, ఇది జెడ్ డబుల్ ప్రైమ్ యాక్సిస్ మాట. ఓకే, ద మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ద క్యూబ్ అబౌట్ z double prime is iz plus ma square by 2. Option D, ix equal to iy. Moment of inertia of ix equal to iy, ix iy moment of inertia. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ ఆప్షన్ ఏ perpendicular theorem applicable only to the laminar plane objects, that's option A is false. సో మామూలుగా iz equal to ix plus iy అనేది అది ఓన్లీ అప్లికబుల్ టు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మాట, థియరమ్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ ఉంటుంది మాట. థియరమ్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్. సో అది దేనికి అప్లికబుల్, ఈజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ దేనికి అప్లికబుల్, లామినార్ ప్లేన్ ఆబ్జెక్ట్స్ మాట. ఇక్కడ 3 డైమెన్షనల్ ఆబ్జెక్ట్ కాదు, ఇది క్యూబ్ కదా, క్యూబ్ కానీ క్యూబాయిడ్ కదా. సో ఈ 3 డైమెన్షనల్ ఆబ్జెక్ట్, ప్లేన్ ఆబ్జెక్ట్స్ కాదు. is only applicable only for laminar plane objects. So option A false. Iz equal to
ix plus iy అనేది అవ్వదు దీనికి. ఓకే, ఆప్షన్ ఏ ఫాల్స్. సో ఆప్షన్ బి. సో z ప్రైమ్, ఈ యాక్సిస్ ఏమో z, ఓకే, ఈ యాక్సిస్ ఏమో z, ఇదేమో z ప్రైమ్. సో z కి z ప్రైమ్ కి డిస్టెన్స్ ఎంత? ఓకే, z కి z ప్రైమ్ కి డిస్టెన్స్ a/√2 అన్నమాట. ఓకే, మొత్తం z కి z ప్రైమ్ అంటే ఇది కరెక్ట్ గా మధ్యలో ఉంటుంది కదా, డయాగోనల్ డిస్టెన్స్ ఉంది. ఓకే, ఇది డయాగోనల్ డిస్టెన్స్ ఎంత? ఏ అయితే √2a. సో √2a/2 డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది z ప్రైమ్ నుంచి. ఓకే, సో యాజ్ z ప్రైమ్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు z అండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దమ్ ఎంత అవుతుంది? √2a డివైడెడ్ బై 2 అవుతుంది బిట్వీన్ దెమ్. √2a డివైడెడ్ బై 2 అనేది a/√2. సో బై థియరమ్ ఆఫ్ ప్యారలల్ యాక్సిస్, థియరం ఏంటి? moment of inertia z prime is equal to az plus mass into a/√2 distance ఉంది కదా, హోల్ స్క్వేర్. సో iz plus ma square by 2. దీన్ని మనం ఏమంటాం? థియరమ్ ఆఫ్ ప్యారలల్ యాక్సిస్. థియరం యూజ్ చేయొచ్చు, థియరమ్ ఆఫ్ ప్యారలల్ యాక్సిస్. సో ఆప్షన్ బి కరెక్ట్. z prime is not parallel to z. The theorem of parallel axis cannot be applied. సో z డబుల్ ప్రైమ్ అనేది ప్యారలల్ టు z కాదు, సో అది అప్లై చేయలేం అన్నమాట. సో ఆప్షన్ సి అనేది ఫాల్స్. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఏ అనేది విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఆప్షన్ సి అనేది కూడా ఫాల్స్. ఆప్షన్ బి అనేది ట్రూ. ఆప్షన్ ఏ ఫాల్స్ అని చూసాం, బి అనేది ట్రూ. ఇప్పుడు సి కూడా ఫాల్స్. ఎందుకు? జెడ్ డబుల్ ప్రైమ్ ఈజ్ నాట్ ప్యారలల్ టు జెడ్ మాట. సో అక్కడ మనం థియరమ్ ఆఫ్ ప్యారలల్ యాక్సిస్, థియరమ్ ఆఫ్ ప్యారలల్ యాక్సిస్ అనేది అప్లై చేయలేం. కెనాట్ బి అప్లైడ్. సో ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సిస్ ఆర్ సిమెట్రికల్. మరి ఇక్కడ చూస్తే ఎక్స్ వై యాక్సిస్ రెండు సిమెట్రికల్ అన్నమాట. సో దాన్ని బట్టి ఏంటి? ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సిస్ సిమెట్రికల్ కాబట్టి యాజ్ ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సిస్ ఆర్ సిమెట్రికల్, హెన్స్ ix equal to iy. Option D is true. So okay, A and C are false, D, B and D are true. So next very short answer type questions. Yes, a very short answer. So first question, 7.14. The center of gravity of a body, center of a gravity of a body on the earth coincides with its center of mass. So center of the gravity of the body on the earth coincides with the center of mass for a small object, whereas for an extended object, it may not. What is the qualitative meaning of small and extended in this regard? What is the qualitative meaning of small and extended in this regard? For which of the following two coincides? For which of the following the two coincides? A building, a pond, a lake, a mountain. For which of the following two coincides? A building, a pond, a lake, and mountain. So create a center of gravity of mass coincides with earth, coincides with the center of mass of a small object, whereas extended object may not. So what is the qualitative meaning of small and extended object in this regard? So for which two of the following coincides? A building, a pond, a lake, and mountain. So center of gravity is the center of a given structure, but the center of mass is the point where whole mass of body can be assumed to be concentrated. Center of gravity అనేది center of the given structure అన్నమాట, but center of mass అనేది where whole mass of the given body can be assumed. So when the vertical height of the object is very small compared to the earth radius, we can call the object is small matter. Otherwise it is extended. So ఎప్పుడు అంటాం? when the vertical height of the object is very small as compared to earth's radius, we call the object small.
otherwise it is extended. సో ఎర్త్ రేడియస్ కన్నా హైట్ వెర్టికల్ హైట్ చాలా తక్కువ ఉంటే వెరీ స్మాల్ ఉంటే దాన్ని మనం స్మాల్ ఆబ్జెక్ట్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు. బిల్డింగ్ అండ్ పాండ్ ఆర్ స్మాల్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో బిల్డింగ్ అండ్ పాండ్ ఆర్ స్మాల్ ఆబ్జెక్ట్స్. A deep lake and a mountain are examples of extended objects. A deep lake and a mountain are examples of extended objects. So extended objects. So why does a solid sphere? So next question, 15th question, 7.15. Okay. Why does a solid sphere have smaller amount of smaller moment of inertia than a hollow cylinder of same radius, same mass and radius, but an axis passing through about an axis passing through the axis of symmetry. So why does a solid sphere of small moment of inertia than the hollow cylinder of same mass and radius about the axis of passing through the axis of symmetry? Enduku the moment of inertia of body is any body given by sum of the moment of inertia of each constant pieces matter. So మామూలుగా మనకు moment of inertia అంటే ఏంటి? The moment of inertia of a body is given by I equal to sigma mi ri square. అంటే ఇక్కడ ప్రతి ఈచ్ మాస్ ఎంఐ ఆర్ఐ డిస్టెన్స్ లో ఉంది అనుకో, సమ్ ఎలిమెంటల్ మాస్, ఇంకా సింపుల్ గా ఇంటిగ్రల్ డిఎం ఆర్ఐ స్క్వేర్ మాట. ఓకే, సో ఒక డిఎం మాస్ ఆర్ఐ డిస్టెన్స్ లో ఉంటే సమ్ ఆఫ్ దాని మీనింగ్ ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ఈచ్ కన్సిస్టెంట్ పార్టికల్ మాట. కన్సిస్టెంట్ పార్టికల్స్. సో సమ్ అన్నిట్లో సమ్ సమ్ చేస్తే అది మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఇస్తుంది. సో మనకి ఇప్పుడు ఒక బాడీ ఉంది, ఒక బాడీలో ఇది ఒక చిన్న మాస్ ఉంది, డిఎం మాస్, సమ్ ఆర్ఐ డిస్టెన్స్ లో ఉంది, ఇది డిఎం మాస్. ఓకే, దీని మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎంత అవుతుంది? డిఎం అబౌట్ ఈ యాక్సిస్, సమ్ యాక్సిస్ డిఎం ఆర్ఐ స్క్వేర్ అవుతుంది. అలా ఇంకో మాస్ డిఎం1 డిఎంఐ ఆర్ఐ స్క్వేర్, అలా దాని సిగ్మా మాట. సో దాన్ని కంటిన్యూస్ బాడీ చేస్తే ఇంటిగ్రల్ అవుతుంది సమ్. సో ఇప్పుడు సిలిండర్ ఉంది కదా, సిలిండర్ all mass in the cylinder lies at a capital R distance from the axis of symmetry. Suppose hollow cylinder లో ఏంటంటే మొత్తం సేమ్ మాస్ ఉంటే hollow cylinder లో అదే మాస్ ప్రతి మాస్ ఆర్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది. ఓకే, సో డిఎం ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటిగ్రల్ మొత్తం అది ఏమవుతుంది? ఎంఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకే, సపోజ్ అదే మాస్ ఇలా ఆర్ డిస్టెన్స్ లో లేకుండా కొన్నేమో తక్కువ ఆర్ డిస్టెన్స్ లో, అంటే సాలిడ్ స్పియర్ అనుకో, కొన్నేమో తక్కువ ఆర్ లో, కొన్నేమో మధ్యలో ఆర్ డిస్టెన్స్ లో, మొత్తం కొన్ని క్యాపిటల్ ఆర్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏంటి? మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా తగ్గుతుంది కదా. సో ఏంటంటే ఆల్ ద మాస్ ఇన్ ద సిలిండర్ లైస్ at a distance r from the axis of symmetry, but most of the mass of the solid sphere lies at a smaller distance than r. So the moment of inertia అందుకే తక్కువ ఉంటుంది, smaller distance than r. So next question, 16th 7.1 question. So the variation of angular position, the variation of angular position theta of a point on a rotating rigid body,
rigid body with the time as shown in the figure, with time as shown in the figure, the body is rotating clockwise or anti-clockwise. So ఇక్కడ ఫిగర్ డ్రా చేస్తాం. ఫిగర్ ఇలా ఉంది, ఇది థీటా, ఇది టైము, ఇక్కడ T1 T2 T3 అనుకుంటే గ్రాఫ్ ఎలా ఉందంటే ఇలా ఉంది. T2 దగ్గర 0 ఉండి T3 దగ్గర ఇలా మ్యాక్సిమం ఉండి మళ్ళీ T1 దగ్గర నెగిటివ్ ఉందన్నమాట. ఇది ఆరిజిన్. సో ఈజ్ ద బాడీ ఏమడుగుతున్నాడంటే క్వశ్చన్, ఈజ్ ద బాడీ rotating clockwise or anti-clockwise? Clockwise or anti-clockwise? So, as the slope theta t graph is positive, the positive slope indicates the anti-clockwise rotation, which is traditionally taken as positive. So, దీని స్లోప్ ఎంత, ఇక్కడ d theta by dt చూస్తే ఇది పాజిటివ్ ఉంది కదా. ఓకే, ఫ్రమ్ ద గ్రాఫ్, ఫ్రమ్ ద theta t గ్రాఫ్ ఇది పాజిటివ్, d theta by dt అనేది పాజిటివ్. సో పాజిటివ్ స్లోప్ ఇండికేట్స్, పాజిటివ్ స్లోప్ ఇండికేట్స్, పాజిటివ్ స్లోప్ దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్ ఇన్ ద యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, ఇండికేట్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. సో దాని అర్థం ఏంటి, అండ్ మనం ట్రెడిషనల్ గా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ మనం పాజిటివ్ గా తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 7.17. So uniform cube, a uniform cube of mass m and side A is placed on a frictionless horizontal surface. Okay, so uniform cube on the mass m and slide on a side A placed on a frictionless horizontal surface. A vertical force F is applied. A vertical force F is applied to the edge as shown in the figure. As shown in figure 7.8. Match the following most appropriate choices అన్నాడు. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, ఏ ఆప్షన్ mg/4 less than f less than mg/2, ఈ ఆప్షన్ ఉంది. సో B f greater than mg/2, C f greater than mg, D f equal to mg/4. So ఇక్కడ cube will move up. Second, cube will not exhibit motion. Third, cube will begin to rotate and slip at A. Okay, diagram gilagam. So normal reaction effectively at A/3 point from A, no motion. Okay, so this is the diagram. This is the cube. Okay, point A, force will act out in the graph. Okay, so ఇక్కడ force act అవుతుంది కాబట్టి the moment of force about point A. సో ఇక్కడ ఏం ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, దీని మీద mg ఫోర్స్ కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, f ఫోర్స్ పైకి యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, the moment of force F about point A అంత. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఇది సైడ్ A is placed, సో ఏ డిస్టెన్స్ కాబట్టి అబౌట్ పాయింట్ A డిస్టెన్స్ అంతా A కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ moment of force F about point A tau 1 is equal to F into A, ఇది anti-clockwise F into A. Okay, F into A ఇది డైరెక్షన్ లో anti-clockwise. Moment of weight about point A clockwise, ఇది ఎటు ఉంటుంది, mg weight ఇట్లా ఉంటుంది కాబట్టి moment of weight mg of the cube about point A. Same above point A
tau 2 ఈక్వల్ టు ఎంత ఉంటుంది, mg ఇంటూ a/2. అది క్లాక్ వైజ్. సో q విల్ నాట్ ఎగ్జిబిట్ మోషన్ ఇఫ్ τ1 ఈక్వల్ టు τ2. సో ఈ τ1 ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితే, ఈ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రెండు ఈక్వల్ అయితే క్యూబ్ అనేది మోషన్ లోకి రాదన్నమాట. క్యూబ్ విల్ నాట్ ఎగ్జిబిట్ మోషన్ if both torque cancel each other. Okay, F into A is equal to mg into a/2. సో దాని మీనింగ్ ఏంటి, F ఈక్వల్ టు mg/2 అయినప్పుడు అది మూవ్ అవుతుంది అన్నమాట. క్యూబ్ మూవ్ అవుతుంది. క్యూబ్ రొటేట్ ఎప్పుడు రొటేట్ అవుతుంది, τ1 ఫస్ట్ టార్క్. τ1 అంటే F into A. క్యూబ్ విల్ రొటేట్ ఓన్లీ when τ1 is greater than τ2. So F into A should be greater than mg into a/2. So it means F should be greater than mg/2. అప్పుడే రొటేట్ అవుతుంది అన్నమాట. లెట్ ద నార్మల్ రియాక్షన్ ఇస్ యాక్టింగ్ ఎట్ a/3 ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ అనుకుందాం. ఓకే, సో నార్మల్ రియాక్షన్ a/3 ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ. సో ఇది a/3 డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ అనుకుందాం. నార్మల్ రియాక్షన్ ఇలా యాక్ట్ అవుతుంది అని పైకి. నార్మల్ రియాక్షన్ ఎంత అవ్వాలి, n ఈక్వల్ టు mga కదా అవ్వాల్సింది. నార్మల్ రియాక్షన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు mga. అది a/3 డిస్టెన్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో నార్మల్ రియాక్షన్ వల్ల టార్క్ ఎలా వస్తుంది, n ఇంటూ a/3 ఇస్ ఈక్వల్ టు దీని వల్ల టార్క్ n ఇంటూ a/3, F వల్ల F ఇంటూ A ఫర్ నో మోషన్. నార్మల్ రియాక్షన్ a/3 దగ్గర మూవ్ అవుతుంటే లెట్ నార్మల్ రియాక్షన్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఎట్ a/3 ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ, then mg into a/3 is equal to F into A. సో అప్పుడు F ఏమవుతుంది, mg/3 అవుతుంది. ఓకే, సో ఫర్ నో సో ఇప్పుడు F ఈక్వల్ టు mg/4. సపోజ్ F ఈక్వల్ టు mg/4 విచ్ ఇస్ లెస్ దెన్ mg/3. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, నో మోషన్ అవుతుంది. సో ఆప్షన్ ఏ అనేది 2 మాట. ఏ అనేది ఏంటి, 2. సో mg3కి mg2కి మధ్యలో ఉంటే q విల్ నాట్ ఎగ్జిబిట్ మోషన్. ఓకే, ఆప్షన్ బి అనేది F గ్రేటర్ దెన్ mg/2 ఉంటే ఏమవుతుంది, q విల్ బిగిన్ టు రొటేట్ అండ్ స్లిప్ ఎట్ ఏ అన్నమాట. మనం ఆల్రెడీ చూసాం. సో ఆప్షన్ సి ఏంటి, F గ్రేటర్ దెన్ mg అయితే ఏమవుతుంది, q విల్ మూవ్ అప్ అన్నమాట. సో F ఈక్వల్ టు mg/4 అయితే ఏమవుతుంది, నార్మల్ రియాక్షన్ ఎఫెక్టివ్లీ అట్ a/3 ఫ్రమ్ ఏ, నో మోషన్ అన్నమాట. ఇది 4, ఇది 1, ఇది 2, 3, ఇది 2, 3. సో ఫస్ట్ వన్ 2 మాట. ఓకే, సెకండ్ వన్ 3, థర్డ్ వన్ 1, సి అనేది 4. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 7.18. A uniform sphere of mass m and radius r is placed on a rough horizontal surface. The sphere is struck horizontally at a height h from the floor. The sphere is struck horizontally at a height h from the floor. So match the following. Okay, so sphere undi. Okay, uniform sphere of mass m. Okay, ఇది some h distance. The sphere of mass m and radius r placed on a rough horizontal surface. The sphere struck horizontally at a height h from floor. Struck on the which of the following? If h equal to r/2, so option A. ఇక్కడ h equal to r/2 ఎప్పుడు అవుతుంది, ఆప్షన్ బి h equal to r ఎప్పుడు అవుతుంది, అండ్ సి h equal to 3r/2. ఆప్షన్ డి h equal to 7r/5. సో h equal to r/2 ఎప్పుడు అవుతుంది, ఫస్ట్ ఆప్షన్ స్పియర్ రోల్స్ వితౌట్ స్లిప్పింగ్. సారీ 7.18 లో. సో స్పియర్ ఉంది,
some h distance లో. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఏ లో h ఈక్వల్ టు r బై 2, ఇటువైపు మ్యాచ్ లో ఫాలోయింగ్ ఏ చోట స్పియర్ రోల్స్ without slipping with a constant velocity and no loss of energy. So the h equal to r, sphere spins clockwise, loses energy by friction, Option C, h equal to 3r by 2. So sphere spins anti-clockwise, loses energy by friction. D option, h equal to 7r by 5. Option 4th, sphere has only a translational motion, loses energy by friction. So suppose మనం ఏమనుకుందాం అంటే కన్సిడర్ డయాగ్రామ్. ఓకే, ఒక నేను డయాగ్రామ్ కన్సిడర్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఇది సర్ఫేస్, దీని మీద స్పియర్ ఉంది. ఓకే, ఓకే, ఇక్కడ స్ట్రక్ అయింది. ఓకే, ఈ డిస్టెన్స్ h అనుకుందాం, ఈ డిస్టెన్స్ r అనుకుందాం. సపోజ్ డిస్టెన్స్ r, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత h అనుకుందాం. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? అప్పుడు h మైనస్ r అవుతుంది కదా. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? r, రేడియస్ ఆఫ్ ద స్పియర్. ఓకే, ఫోర్స్ F. కన్సిడర్ డయాగ్రామ్ వేర్ స్పియర్, దీని మాస్ ఎంత? మాస్ m మాట, రేడియస్ r, horizontally struck at a height h above the floor. Okay, consider a diagram where a sphere of m and radius r struck horizontally at a height h above the floor. Okay, so the sphere will roll without slipping when omega equal to v by r. v అనేది లీనియర్. రోల్ ఎప్పుడు అవుతుంది? వెలాసిటీ అనేది v ఈక్వల్ టు ఆర్ ఒమేగా అయినప్పుడు రోల్ అవుతుంది. అంటే v ఈక్వల్ టు ఆర్ ఒమేగా అంటే ఏంటి మీనింగ్? ఒమేగా ఈక్వల్ టు v by r. The sphere will roll without slipping. When omega equal to v by r, where v is the linear velocity, and omega is angular velocity, of the sphere, where v is the linear velocity and omega is the angular velocity of the sphere. Now angular momentum of sphere about center of mass. The angular momentum now, angular momentum of sphere about center of mass. We are applying conservation of angular momentum just before and after struck. Okay, so మనం ఏం అప్లై చేస్తున్నాం? We are applying, so angular momentum conservation అప్లై చేస్తున్నాం. We are applying conservation of angular momentum from just before and after struck. Okay, after struck. So conservation of angular momentum. So initially ఎంత ఉంది? mv into h minus r is equal to I omega. Okay, after roll అవుతుంది కదా. తర్వాత ముందు mvr, m into v into h minus r అనుకున్నాం, తర్వాత రోల్ అవుతుంది. ఓకే, ఈక్వల్ టు I omega. I ఎంత ఇప్పుడు? ఇదేంటిది? స్పియర్ కదా, 2/5 mr square. రోల్ అవుతుంది కూడా ఒమేగా ఎంత? v by r, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది? 2/5 mvr, mv into h by h minus r. సో దీన్ని బట్టి h minus r ఎంత అవుతుంది? 2r by 5. సో h ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది? 7r by 5 అన్నమాట. Therefore the sphere will roll without slipping with a constant velocity, hence no loss of energy అన్నమాట. ఓకే, సో h ఈక్వల్ టు 7r by 5 అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? వితౌట్ లాస్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ఇది
h equals 7r/5 అయినప్పుడు ఆప్షన్ 1 అవుతుంది అనమాట. 1 ఏంటి విత్ నో లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఇది 1 ఫస్ట్ ది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి, therefore the sphere will roll without slipping with a constant velocity, hence no loss of energy. So అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో టోటల్ టార్క్ డ్యూ టు అప్లైడ్ ఫోర్స్ F is about center of mass కదా. సో టార్క్ డ్యూ టు applied force F about center of mass tau equal to F into h minus r. Clockwise ఇది. సో tau equal to 0 ఎప్పుడు అవుతుంది, h equal to r అయినప్పుడు. Sphere will have only translation motion, it will lose energy matter. So tau equal to 0 ఎప్పుడు అవుతుంది, for tau equal to 0 implies h equal to r. The sphere will have only translational motion. It would lose energy by friction matter. It would lose energy by friction. So option B ఏంటి, h equal to r అయినప్పుడు స్పియర్ క్లాక్ వైజ్ లూజ్ ఎనర్జీ, స్పియర్ స్పిన్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. సో B అనేది 4 మాట. ఓకే, ఇది 4, ఓన్లీ హ్యావ్ ట్రాన్స్లేషనల్. సో నెక్స్ట్ స్పియర్ క్లాక్ వైజ్ స్పిన్ అవ్వాలంటే ఇప్పుడు ఏంటి, టౌ గ్రేటర్ దెన్ ఫర్ స్పియర్ టు స్పిన్, స్పియర్ విల్ స్పిన్ క్లాక్ వైజ్. సో క్లాక్ వైజ్ స్పిన్ అవ్వాలంటే టౌ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 0. టౌ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఎప్పుడు అవుతుంది, h గ్రేటర్ దెన్ r అయినప్పుడు. సో స్పియర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ స్పిన్ అవ్వాలంటే స్పియర్ విల్ స్పిన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ టౌ లెస్ దెన్ 0. సో h అనేది లెస్ దెన్ r అన్నమాట. ఓకే, ఇది h లెస్ దెన్ r ఎప్పుడు, a అనేది h లెస్ దెన్ r అంటే r/2 కదా. సో ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అన్నమాట. ఓకే, స్పియర్ ఇప్పుడు ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఏది, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ 3, a అనేది 3 అన్నమాట. h గ్రేటర్ దెన్ r 3/2, ఇదేమవుతుంది క్లాక్ వైజ్, c అనేది 2 అన్నమాట. సో ఈ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇప్పుడు మనకి వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ లో ఫస్ట్ వన్ అన్నమాట. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ షార్ట్ ఆన్సర్ లో 7.19, the vector sum of a system of non-collinear forces acting on a rigid body is given to be non-zero if the vector sum of all torques due to the system system of forces about a certain point is found to be zero. Does this mean that the necessarily zero about any arbitrary point? Does this mean that it is necessarily zero about any arbitrary point? So the meaning ఏంటంటే అది నిజంగానే does this mean that it is necessarily zero about any arbitrary point అని అడుగుతున్నాం. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఏంటంటే నో, నాట్ నెసెసర్లీ అన్నమాట. సో ఎందుకు నో, నాట్ నెసెసర్లీ, ఎందుకంటే సపోజ్ గివెన్ మనకి సిగ్మా అనేది నెట్ ఫోర్స్ 0 కాలేదనుకో, సమ్ ఆఫ్ ద టార్క్స్ అబౌట్ సర్టెన్ పాయింట్ 0 అయినాయి. ఓకే, నెట్ ఫోర్స్ 0 కాకుండా ద సమ్ ఆఫ్ టార్క్స్ అబౌట్ ఏ సర్టెన్ పాయింట్ సిగ్మా జే rj cross fj is equal to 0. Sum of torques of any other point, suppose వేరే పాయింట్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇది 0 అయింది. సమ్ ఆఫ్ టార్క్స్, ఇంకో పాయింట్ తీసుకుందాం, టార్క్స్ అబౌట్ ఎనీ అదర్ పాయింట్
point O dash. So sigma Rj minus A cross Fj is equal to sigma Rj cross Fj minus A sigma. So ఇది సో సెకండ్ టర్మ్ నీడ్ నాట్ వానిష్ మాట. ఈ సెకండ్ టర్మ్ ఇది ఇప్పుడు సారీ ఇక్కడ నేను కన్ఫ్యూజ్ రాశాను. సో ఇక్కడ వేరే పాయింట్ తీసుకుంటే దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ సిగ్మా ఆర్జే మైనస్ ఏ క్రాస్ ఎఫ్జే. ఓకే, సో దీని ఎలా రాయొచ్చు సిగ్మా ఆర్జే క్రాస్ ఎఫ్జే ఆన్ టు జే మైనస్ ఏ క్రాస్ సిగ్మా ఎఫ్జే. ఓకే, ద సెకండ్ టర్మ్ నీడ్ నాట్ వానిష్. సెకండ్ టర్మ్ వానిష్ అవ్వాలని లేదు, అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో ఇది జీరో అయిన మాత్రం ఇది వానిష్ అవ్వాలని లేదు కదా, ఇది జీరో అయింది కానీ ఇది వానిష్ అవ్వాలని సెకండ్ టర్మ్ ఇదే కదా. సెకండ్ టర్మ్ నీడ్ నాట్ వానిష్. సెకండ్ టర్మ్ నీడ్ నాట్ వానిష్. సో దేర్ ఫోర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద టార్క్స్ అబౌట్ ఎనీ ఆర్బిటరీ పాయింట్ నీడ్ నాట్ టు బి జీరో నెసెసర్లీ. సో అందువల్ల దేర్ ఫోర్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ the torques about any arbitrary point need not to be zero necessarily. Zero అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 20th question 7.20. a wheel in uniform motion about an axis. A wheel ఉంది, it is uniform motion about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. Passing through its center and perpendicular to its plane is considered to be in mechanical translation plus rotational equilibrium. In mechanical equilibrium. Mechanical అంటే ఏంటి? Mechanical translational plus rotational equilibrium. Mechanical plus translational plus rotational equilibrium because no net external force or torque is required. No net external force or torque is required to sustain its motion. However, the particles that constitute the wheel do experience a centripetal acceleration. Experience a centripetal acceleration directed towards center. So directed towards center. How do you reconcile this fact? How do you reconcile this fact? How do you reconcile this fact with the wheel being in equilibrium? With the wheel in equilibrium. How would you set a half wheel? Question inka undi. So how would you set a half wheel into uniform motion? How would you set into a half wheel into uniform motion about an axis passing through the center of mass? About an axis passing through a center of mass of the wheel, and perpendicular to its plane, will you require external forces to sustain the motion? Will you require external forces to sustain the motion? Will you require the external forces to sustain motion? So the wheel is a rigid body kada. The particle constitute to the wheel to experience a centripetal force directed towards center. The acceleration arises due to inelastic forces mata. So which cancels out the pairs. So acceleration enduku arise avutadi ante the acceleration arises due to inelastic internal elastic forces which cancel out in pairs. In half wheel the distribution of mass is about center of mass. The axis of rotation is not symmetrical. So half wheel lo distribution of mass ela untadi,
distribution of mass about its center of mass. So the axis of rotation is not symmetrical. Distribution of mass about its center of mass and axis of rotation is not symmetrical. So therefore the direction of angular momentum wheel does not coincide the direction of angular velocity. అందుకే direction of angular momentum does not coincide with direction of angular velocity. So external torque required to maintain the motion of the half wheel. Hence n. So అందువల్ల some external torque అనేది కావాలన్నమాట మెయింటైన్ చేయడానికి. External torque is required to maintain the motion of half wheel. సో ఇక్కడతో ఈ లెక్చర్ ఎండ్ చేస్తున్నా. రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.